Olá! Bem-vindo ao canal. Projetando futuro. A inteligência artificial tem o potencial de mudar significativamente a forma como vivemos, e nos relacionamos uns como os outros. Algumas das mudanças possíveis incluem: primeiro passo automatização de tarefas repetitivas. A inteligência artificial pode ser usada para automatizar tarefas repetitivas e demoradas, liberando os seres humanos para trabalhos mais criativos e estratégicos. Segundo passo, melhoria na eficiência e produtividade. A IA pode ajudar a melhorar a eficiência e produtividade em vários setores, desde a saúde a manufatura, permitindo uma melhor tomada de decisão e uso mais efetivo de recursos. Terceiro passo, personalização de produtos e serviços. Com o uso da IA, é possível personalizar produtos e serviços de acordo com as necessidades individuais dos usuários, proporcionando uma melhor experiência do cliente. Quarto passo, mudanças no mercado de trabalho. A IA pode afetar significativamente o mercado de trabalho, com alguns profissionais. Veja algumas profissões que podem ser substituídos. A inteligência artificial tem o potencial de automatizar e transformar várias profissões. Mas é importante ressaltar que nem todas as profissões podem ser totalmente substituídas por máquinas. Algumas das profissões que podem ser mais seguras pela automação incluem: atendente de telemarketing. Muitas empresas já estão utilizando ferramentas e assistentes virtuais para lidar com atendimento ao cliente, atendendo a necessidade de atendentes humanos. Motorista de caminhão e táxi. Com o desenvolvimento de veículos autônomos, é possível que motoristas de caminhão e táxi sejam substituídos por máquinas. Caixa de supermercado. Com a popularização dos sistemas de autoatendimento em supermercados e lojas, é possível que a função de caixa seja automatizada em futuro próximo. Analistas financeiros e contadores. Com o uso de softwares de contabilidade e análise financeira, é possível que algumas funções de analistas financeiros e contadores sejam automatizadas. Trabalhadores de linha de projetão. Com o uso de robôs e outras tecnologias de automação, muitas funções em linhas de projetão podem ser realizadas por máquinas. A inteligência artificial já é uma realidade em muitos aspectos, mas ainda há muito espaço para o seu desenvolvimento e evolução. No futuro, acredito que a inteligência artificial será cada vez mais sofisticada e capaz de realizar tarefas complexas que atualmente apoiam a intervenção humana. Entre as possibilidades estão sistemas de processamento de máquinas mais avançadas, capazes de identificar padrões em grandes conjuntos de dados e fornecer insights valiosos para empresas e organizações em diversas áreas, como saúde, finanças e marketing. Além disso, a IA pode ser utilizada em robôs e dispositivos autônomos, permitindo que esses sistemas sejam capazes de realizar tarefas que atualmente estejam à presença humana. Voce vai uma parte do que está por vir do futuro próximo em breve novos vídeos sobre inteligência artificial, e se inscreve no canal.